So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-turn on ang 2-step verification sa ating TikTok account. But first, kindly subscribe to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And if you want to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating TikTok app or yung ating TikTok account. And then pagka-open ng TikTok app mula dito sa homepage, itap nyo lang yung profile para mapunta kayo sa profile ng inyong TikTok account. And then mula dito naman guys, itap nyo lang yung 3 horizontal lines na nandito sa upper right corner katulad nito. And then may magpa-pop up na option, so tap nyo lang yung settings and privacy. Then pagka-tap ng settings and privacy guys, punta lang kayo dito sa section ng account and then itap nyo is yung security and permissions. Then dito sa security and permissions, hanapin nyo lang yung 2-step verification, then tap nyo lang. And kung makikita nyo guys, ganito yung lalabas. So, naka-off pa yung aking 2-step verification. So, para ma-turn on, ang gagawin nyo lang is itap nyo yung turn on na nandito sa may lower part. So, sabi dito, kapag naka-turn on daw ang 2-step verification, makaka-receive tayo ng verification code sa ating SMS kapag may maglo-login ng ating TikTok account. And makaka-receive lang tayo ng verification code sa ating email address na nakasave dito sa ating TikTok account. So, para ma-turn on, itap na natin yung turn on. And ayan guys, for verification, check natin yung ating email ad and nakalagay doon yung OTP code para ma-verify dito sa ating email address. So, check natin yung OTP. So, ito yung OTP code, 850781. So, yan guys, type lang natin dito yung OTP code. And then, ilalagay natin yung ating phone number para makareceive naman ng OTP code. So, lagay lang natin. And then, after nyo guys, tap natin yung send code. So, ayan guys, after yung ma-receive yung OTP code, ilagay nyo lang dito sa blank spaces yung OTP number. So, tingnan nyo lang yung text message and yun yung nakalagay dito na 6-digit code. So, 655456. And ayan guys, so ito yung trusted device natin. So ito yung Tecno Spark 10 Pro. So ito yung open device na ginamit ko para maka-turn on yung 2-step verification. So pwede nyo namang skip siya guys. Tap nyo lang yung skip. Or kung gusto nyo, gawin natin tong trusted devices. So tap natin yung add. Para ito lang phone natin yung pwedeng makapag-access sa ating TikTok account. So, ayan guys, kung makita nyo, naka-turn on na yung ating 2-step verification. So, ibig sabihin guys, ng 2-step verification is magna-notify sa atin through email and phone once na may nag-open ng ating account sa TikTok. So, may magsisend na OTP once na may magta-try mag-access sa ating account. So, ayun lang guys, ganun lang kasimple kung paano nga ba i-turn on ang 2-step verification sa ating TikTok account. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.